And unfortunately, Hakim El-Kawi, who was to participate in this panel, had to leave earlier. It's a pity because he's been working a lot on the relationship between Africa and Europe from the human capital point of view. He's the founder of the Action Committee of the Mediterranean. And that's a prominent element of the discussion we will have on the partnerships dimension. Obviously, we've discussed until now about the challenges of Africa, the inner challenges around democracy, around transforming itself. But obviously, we're not isolated. All our continents interact with others, and we know that cooperation is the way, as just mentioned by His Excellency. And so I'm pleased here to have three speakers to bring the point of view of prominent partners of Africa. Obviously, Europe, which stays through the years and centuries, an actor with which Africa relates itself, and it's obviously also a partner for the future. And interconnections will be, more and more stronger. We'll be interested to hear about the American view, which is obviously quite important, considering the role, the changes around, American policy in the world, in Africa, in geopolitics. There are a lot of shifts that affect us Europeans, but also affect Africans. And obviously, Anthony, it'd be very interesting to have, that you bring also your point of view as a practitioner of multilateral relations, obviously fresh coming from the B20 experience. But I will start with Isabelle to maybe tell us how you see throughout the year. It's been more than 20, 30 years they've been working on Europe and its relations with Africa. What kind of changes did you see, observe throughout the years, and what's the state of the play at the moment? Alors, voilà, je vais parler en français. Ça permettra peut-être aux locuteurs francophones de suivre en direct, et désolé pour les locuteurs anglais. C'est vrai qu'on est aujourd'hui, et ça a été dit par la plupart des intervenants brillants avant moi, on est dans un moment de changement complet de paradigme. Mais un paradigme, c'est un paradigme. Un paradigme, c'est une théorie. Et c'est vrai que du côté africain comme du côté européen, on est dans un changement de regard, dans un changement de perception, et même dans un changement de doctrine. On ne parle plus d'aide, on parle de co-création, on parle de partenariat, ce qui est évidemment extrêmement utile et précieux en ces temps où, justement, côté africain, on attend aussi un tout autre regard que le regard de la relation aide et bénéficiaire. Mais je voudrais dire que je crois qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, des deux côtés. Les Européens ont encore beaucoup de chemin à faire pour que réellement cette doctrine devienne un vrai partenariat. Et je vous donne deux exemples récents, à la fois Team Europe et Global Gateway qui ont été mis en place pour créer cette nouvelle relation. De l'autre côté, on a encore des décisions qui sont prises unilatéralement à Bruxelles, comme par exemple le fameux CBAM, le Board Adjustment, CO2 Board Adjustment, qui est quelque chose qui, pour beaucoup de partenaires africains, n'est pas du tout perçu comme une manière de jouer sur le changement climatique, mais surtout comme un protectionnisme européen. On ne se comprend pas bien sur ce sujet, parce que justement, on est encore pas seulement dans une doctrine, mais pas encore dans une pratique où réellement on entend comment un partenaire africain peut faire sa transition climatique de façon rythmée, de façon acceptable, et pas seulement en répondant aux objectifs que l'Union européenne s'est créée. Donc je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, et que on doit aussi, dans le cadre de cette nouvelle vision European Gateway,
on doit aussi comprendre que ça ne peut pas être seulement quelque chose pour contrebalancer la Chine, puisque c'était ça l'objectif, c'était de contrer Belt and Road Initiative et essayer de garder une place dans la relation aux pays africains pour l'investissement, pour le développement. Ça doit être aussi quelque chose qui est pas seulement fait pour faire compétition avec la Chine, mais pour réellement établir une relation équitable avec les partenaires africains. Et je pense que même si la doctrine est là, il y aura encore du chemin pour changer la culture de travail des diplomates, des acteurs, et c'est certainement pas une attaque à leur égard, c'est juste qu'ils ont été formés et que tout a été construit sur une approche qui est une approche aide, bénéficiaire et intérêts européens versus intérêts chinois, alors qu'on doit s'adresser à des partenaires africains qui ont leur propre volonté, leur propre souhait d'autodétermination, qui ont aussi leurs propres contraintes. Et je termine par là pour une première prise de parole. Je pense que côté africain, il y a aussi du boulot. Il y a du boulot parce que, par exemple, pour tout ce qui est l'accord de libre-échange dont vous avez parlé, en effet, Monsieur le Ministre, et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement important et prometteur, mais les marchés africains sont fragmentés, le travail est difficile, et c'est normal. L'Union européenne a mis presque 80 ans et c'est pas fini, loin s'en faut, le marché unique européen. Et donc, tant qu'on n'a pas aussi une approche qui tient compte des différences entre les 54 pays africains, parce que entre l'Afrique du Sud, le Lesotho, je sais pas moi, le Burundi, on n'est pas du tout sur des pays qui ont les mêmes potentiels, qui ont les mêmes rythmes de croissance, et donc cette approche qui est à la fois continentale, mais aussi qui comprend que ce continent n'est pas homogène, et cette défragmentation qui est de votre responsabilité, bien sûr, on peut y contribuer, mais ça reste aussi côté africain un grand challenge. Merci beaucoup. Je me tourne vers Chili. I'll turn to you. With a paradox, no? Isabel just mentioned China as the driver in a way for Europe to embrace this new narrative about partnership and cooperation. The United States is obsessed by China, and obviously must be worried about China moving in Africa, which is often also for the benefits of African countries. On the one hand, and on the other hand, the solution of the U.S. aid, which was a huge instrument for supporting a lot of African populations. So how from an American point of view, and obviously you're not in the administration, but as a commentator, how can we understand those dynamics? Well, thank you, Mark, and thank you, Isabel, for sort of opening us up with a fiery approach and allowing the women to have something to say about this situation of Africa, because I think we are not only a part of the solution, but we have a lot of ideas that we can contribute. I also want to thank the organizers for allowing us to be here. This is the first time I, as a U.S. former official and even as an American citizen with Sierra Leone heritage, have had the opportunity to engage the European diaspora and all of the efforts that they're putting forth to unify not just the Americas, but also Europe and Africa as we continue to bring solutions to the continent. Mark, to the first part of your question around China, yes, the pacing threat for the United States is China, but not for the reasons that you might think. And you mentioned that it's obvious that we might be interested in China and Africa. We are, but not for the development or to try and pace against the One Belt, One Road initiative, or to contend with, I think, some of the demographic issues that my colleague Crystal Campoglio mentioned earlier. But it's more around the critical minerals discussion that I think many have already started to talk about today. And China has long had a history in Africa. They have been there since the 60s. The Lobito corridor that everybody is hearing us talk about is actually a resurgence of an old Chinese railway that was along the southern route of Africa to allow for the extraction and exploitation of critical minerals. So the United States is late to the game when it comes to actually engaging and actually investing in Africa in a way that many have said today is actually a partnership, something of mutual beneficial engagement and not just following sort of the lead of others who have already been in Africa.
I think at the same time, there's an opportunity for the US to now get into the game with a new development tool that has been, I would say, elevated out of the ashes, if you will. The United States is not new to doing public-private partnerships in Africa. But as you mentioned earlier, the preponderance of our engagement has been around USAID, giving aid, development through really specific areas of national interest for the United States. Those have been around our values, democracy, human rights, education, medical. But that's not to say that there weren't other engagements that were happening at the same time. I was the deputy CEO at the Millennium Challenge Corporation, which was a U.S. government agency that focused on economic growth potential. And the president of Malawi, we had the honor of signing into existence a compact that was to help the agriculture and horticulture sectors of Malawi, as well as infrastructure. So there were other engagements that were happening, and those agencies still exist. We did a lot of engagement through the trade. Obviously, we did a lot of through military and security as well. But I think what people need to really focus on and think about is that the United States is not pulling away just because USAID is there. And the United States is not only engaging with Africa because China is there. We do have national interests, and we do have strategic interests that can only be fulfilled, I think, by our engagement with Africa. And so this is a real opportunity for Africa to take its role. And I'm going to disagree a little bit with what the Zambian minister said. And in co-ownership, it's not co-ownership, it's African ownership. We're having conversations about critical minerals and rare earth minerals around the world. They're not critical and rare to Africans, they're yours. They're critical and rare to us because we need them across the pond. So how you negotiate those and how you put forth the ownership and the deals that you'll strike to make sure that these critical minerals are used to help your population is in the interest of the United States. Despite the fact that we may have different administrations' view on how to engage Africa, I don't see the Trump administration's engagement saying that we're not to engage Africa. I think there's an urgency to try and engage them through the private sector. And that really creates an opportunity, I believe, for African partners to get the type of equal partnerships that they may want to have. It's a perfect transition to Anthony and the role of the private sector. Okay. You did to these new forms of partnerships, with other countries, other continents. You've been, organizing the P20. You mentioned it previously through your remarks, Anthony. South Africa is a member of a thriving economy in Africa, obviously. A very strong private sector, a member of G20, a member also of the BRICS, which is also, a new format that offers new kinds of partnerships. How do you, as a, African, how do you approach the question of partnerships, rebalancing, and how do you assess them eventually? Thank you, Mark. Could you hear me? Yes. Thank you. I fortunately already apologized for my Anglophone tendencies, but apologies to Her Excellency for missing the greater part of her input. And I think the opportunity here is that we're going to have to choose, as has already been said. African countries have their own interests. The continent as a whole has interests. And clearly there is an opportunity through mechanisms and instruments such as the African Continental Free Trade Area to develop as a continent, and individual countries will approach that based on their interests. And similarly, their relationships with China, the United States, the countries of the European Union, or the EU as a whole, will vary, and their own particular interests will come to dominate. And I think the US may have initially attempted to approach the situation with a you have to choose attitude. And certainly our understanding is that has receded because it is ultimately an unproductive way. From a business perspective, business will flow where there are opportunities for sustainable growth and profits, ultimately. And I think the reason I say sustainable
is relationships are critical. So the importance of building relationships that can endure, especially during volatile times. So we spoke last year, I think, or I tried to refer earlier, to the importance of new relationships. So we attended, for example, the TCAD 8, I think it was, hosted in Japan. It was the biggest business delegation from Africa and from Japan. With both countries' businesses, the continent and the Japanese business, were looking for new opportunities. Trade relationships that may have existed and were very comfortable for years before were no longer reliable. So there was a strong need to build new partnerships, and not to start by saying, well, ideologically we're affiliated to one side or the other, but where can we build sustainable and trusted partnerships? Just finally, you mentioned BRICS. And in many ways, BRICS has been a difficult relationship for South Africa. It can upset our traditional Western partners, but we've also seen the value of the BRICS membership because it allows you to act as an interlocutor, to act as a bridge between different geopolitical blocs. And I think in many ways, South Africa and other countries on the continent are well placed to do that, not by making absolute choices, but by seeking to find common grounds between countries which may have diverse and sometimes opposing interests. Thank you. Gandhi. Isabelle, we heard about the role of, on a entendu l'importance du secteur privé. De votre point de vue, avec votre expérience, est-ce que vous observez plus de relations d'affaires entre l'Europe et l'Afrique aujourd'hui qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, et en quoi ce narratif, qui est en fait un narratif assez déclaratif sur le nouveau partenariat, s'incarne vraiment? Parce que il peut y avoir un peu, comment dire, un décalage entre ce qu'on dit et en fait la tendance qui est plutôt, voilà, qui est plutôt au recul peut-être des relations économiques. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais je crois qu'en effet, on n'est pas nécessairement dans une plus grande présence des investisseurs européens en Afrique, pour toutes sortes de raisons. Mais je crois qu'aussi, comme vous parliez des investissements et des besoins du secteur privé, je crois qu'il faut aussi que tous ces investissements puissent contribuer à la diversification économique. Je pense qu'en Afrique, c'est une clé de pouvoir se diversifier, et en particulier pour les pays qui sont les plus dépendants d'une seule ressource, que ce soit les minéraux critiques, et c'est un enjeu évidemment énorme, mais aussi que ce soit d'autres commodities, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le cacao, le café, le coton, qui dépendent en plus de la volatilité des marchés. Donc la diversification économique est essentielle. Et le deuxième élément qui est essentiel, c'est la transformation. Dans le cadre de la croissance durable qui s'ancre dans les territoires, qui permet vraiment d'avoir du ownership de la part des populations, il faut évidemment qu'il y ait de la transformation sur place. Donc c'est l'enjeu pour les minéraux critiques, parce que évidemment les Chinois restent ceux qui raffinent les minéraux, et donc c'est eux qui ont la clé au final. Mais ce n'est pas vrai seulement pour les minéraux critiques, c'est vrai dans tous les domaines, la manufacturation. Alors c'est vrai, la question africaine qui se pose immédiatement, c'est transfert de technologie. Et c'est vrai, il y a besoin de transfert de technologie pour permettre de mettre en place une manufacturation et une transformation. Il faut aussi que les consommateurs africains, peu à peu, deviennent des consommateurs de produits manufacturés africains et pas chinois, enfin pas uniquement chinois, européens ou autres. Et donc cette transformation-là, elle est indispensable, et c'est pas toujours la volonté de l'investisseur non plus. L'investisseur qui vient ne vient pas nécessairement pour diversifier l'économie, d'où la question des accords commerciaux dans lesquels il faut que les Africains puissent demander et mettre des conditions sur le transfert de technologie, mais aussi sur l'ownership pour eux, de manière à développer. Et troisième chose que je voudrais dire, je pense qu'on doit aussi, si on veut une croissance plus durable, plus endogène, tenir compte un peu des écosystèmes, et on a parlé de la jeunesse. Il y a énormément de start-up et de jeunes qui veulent démarrer dans le secteur digital, et heureusement, je crois qu'ils ont besoin eux aussi d'avoir un encadrement très spécifique par rapport aux gros investisseurs, je peux dire, et le soutien à des plus petites start-up
qui hélas, quand elle devient... Mais Bezoekers sluiten binnen 15 minuten. Zijn visiteurs te disait parmi dans 15 minutes. Bedankt. Madame. Mais donc, je crois que la question des écosystèmes locaux, et c'est très variable d'un pays à un autre, c'est très variable des zones rurales aux zones urbaines en Afrique, ça fait aussi partie de ce qui permettra d'avoir des investissements qui ne sont pas seulement des investissements d'opportunité pour des entreprises, mais qui sont des investissements qui permettent de développer autour d'eux tout un écosystème, toute une chaîne de valeur, et ça c'est vraiment le plus gros enjeu dans... Bon, je crois que Europe Gateway a ça en tête aussi, je ne suis pas toute seule, mais entre la théorie et la pratique, on a fait des chibires, ces réseaux plus petits qui dépendent à la fois de la manufacturation, il y a encore... Thank you very much. Merci. I'm turning to you in English. Okay. Sorry, I was switching from one to another. Yeah. Do you think that, following Isabel's remark, that in the frame of this resource diplomacy, the American resource diplomacy, which is obviously a huge driver now we've seen with Greenland, with Venezuela, with now in Hormuz, with a lot of uncertainties and also impacts, for Africans, for Europeans. But in the frame of this resource diplomacy, do you think there's room for balanced partnerships on technologies, without falling into some kind of colonial, old colonial scheme in which the Africans bring resources and the added value comes from from other partners or countries. So how the Americans, do you think, can frame this, and is there room for balance, partnership? I mean, I think you've mentioned, obviously where the U.S. has made it very clear that they have national interests. But just to be clear, anything that I think any country does, particularly the United States, the engagement, whether it's USAID, development work, health work, all go back to U.S. interests. And so couching that very carefully when you're doing negotiations with any country is to take into account your own country interests and ensuring that those are actually cared for first. I think that's how we don't fall back into the colonial trap. But I do think that Isabel mentioned something, you probably saw me nodding vigorously in agreement with my sister here, is that manufacturing, the technology game is rooted in, I think, some of the critical minerals that are coming out of the continent. If I had time, I would show a picture of that F-35. I just came from a defense conference where we have the F-35, which is a U.S. aircraft that is quite powerful and used in warfare. And it shows all of the different places and critical minerals and where they come from on the continent. Now, how you leverage this for U.S. technology is one thing. How you leverage this for the technology that is used in everyday cell phones or in everyday tablets should be and could be manufactured to be produced right on the continent. And I had a good conversation yesterday with President Chakwera talking about, all right, we know that there is a historical legacy of manufacturing and processing on the continent from a colonial period. There were factories that maybe did diamonds. What's the new industry now? Can you refurbish existing infrastructure? Can you refurbish new factories to now contend with the type of critical minerals that need to be produced and manufactured so that they go into the technology of today? That's something that never has to leave the continent and needs to be a source of providing jobs for youth. Just, I would add to, je voudrais ajouter à ce que vous venez de dire, deux choses. Je pense que la manufacturation est évidemment centrale, non seulement pour les minéraux critiques, mais je voudrais insister sur deux choses qui sont pour moi des conditions de la capacité à faire cette manufacturation. Premièrement, c'est la lutte contre les financements illicites. Vous savez à quel point l'Afrique est privée de financement par
l'évasion fiscale, le misinvoicing trade, et tous ces différents aspects particuliers qui privent les gouvernements africains d'un nombre important de montants pour créer ou pour soutenir la manufacturation ou l'économie endogène. Et je pense que ça demande aussi un travail très important entre partenaires européens, américains, africains, sur la transparence, sur les données, parce que c'est par là qu'on finira petit à petit par rapatrier de l'argent en Afrique via vraiment un travail sur la transparence des flux qui est aujourd'hui absolument opaque. Beaucoup d'efforts sont faits. Il y a certains pays africains qui sont plus avancés que d'autres, mais je crois vraiment qu'il y a beaucoup à faire. Et la deuxième chose qui n'a rien à voir, mais je l'ai dit avant de n'avoir plus la parole, je voudrais vous appeler aussi à prendre en considération une question qui est très importante en Afrique, qui apparaît un peu secondaire par rapport aux grands enjeux, c'est la question de la cuisine propre, clean cooking. On doit arrêter de traiter les questions domaine par domaine. Le clean cooking, c'est à la fois la santé, c'est à la fois les émissions de CO2, c'est à la fois les questions de modernité et de santé des femmes, essentiellement. C'est quand même toujours elles qui sont concernées. Et je pense que là aussi, des investissements adaptés aux cultures locales, sans quoi ça ne fonctionne pas, mais aussi adaptés par rapport à la nécessité de faire baisser les émissions et de promouvoir la santé, c'est un domaine absolument central. Il touche à la culture, à la manière de faire la nourriture, à la famille, à l'environnement, au développement. Je pense que c'est un domaine qui mériterait une beaucoup plus grande attention que ce n'est le cas aujourd'hui dans le cadre des grandes discussions sur les plans d'investissement en Afrique. Ici était Isabelle. Et je crains que nous devions arriver à une conclusion. Je dirais simplement deux, trois remarques. Vous avez mentionné le CBAM comme un élément peut-être de frustration dans la perception des Africains. Évidemment, dans une relation partenariale équilibrée, on peut aussi dire, bah voilà, nous Européens, bah voilà, on fait ça, et puis bah ensuite nos partenaires s'adaptent. Et inversement, les Africains vont dire, bah nous, maintenant, on ne travaille pas avec vous pour faire ci, mais on va faire ça avec quelqu'un d'autre. Et je pense que ça, c'est important de pouvoir exprimer clairement quelle vision on a, quelle direction on a. Mais je pense que c'est important aussi d'apprendre l'un de l'autre. Et souvent, on a eu une approche comme Européens dans ce narratif de l'aide à pouvoir, comment dire, à être donneur de leçons, d'une certaine manière. Or, on voit que dans certains secteurs, je pense par exemple au secteur de l'agriculture, qui est impacté par le changement climatique, les Africains développent des solutions qui intéressent les agriculteurs européens, par exemple, ou américains, pour s'adapter à ces transformations. Et je ne développerai pas, mais je pense que ce changement de mindset dans le partenariat entre l'Europe, l'Afrique, mais aussi avec d'autres continents, d'autres partenaires, passe aussi par une meilleure écoute et une capacité à apprendre l'un de l'autre qui peut-être n'a pas été suffisamment mise en œuvre jusqu'à présent. Donc je conclurai là ce panel, si vous le voulez bien, en remerciant évidemment nos speakers et en transmettant évidemment la parole à notre modératrice en chef. Voilà. Merci beaucoup.